ஓகே great. நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கி லைக் நான் அபெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, எடிட் பண்ணுறது, டெலிட் பண்ணுறது டிஎம்எல்ல பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு வந்து டேட்டா எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது, அப்டேட் பண்ணுறது, டெலிட் பண்ணுறது டிஎம்எல் பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிஎம்எல்ல பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலாக டேட்டாவை வந்து இன்சர்ட் பண்ண தெரியும், டேட்டாவை வந்து செலக்ட் பண்ண தெரியும், அப்டேட் பண்ண தெரியும், டெலிட் பண்ண தெரியும். இதை வந்து கிரேட் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்குவாங்க. CRUD ஆப்ரேஷன். C ஃபார் கிரியேட், R ஃபார் ரீட், ரீட்னா செலக்ட், U ஃபார் அப்டேட், D வந்து டெலிட். ஸோ கிரேட் ஆப்ரேஷன் தான் எந்த ஒரு டேட்டாவை வந்து பேசிக்கலா இந்த 3 ஆப்ரேஷன்ல வந்து இது பண்ணிடலாம். தட்ஸ் கிரேட் ஆப்ரேஷன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னாக்கி we are going ahead of it. இன்னைக்கு வந்து ஆர்டர் பை இந்த டேட்டாவை எப்படி சார்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த டேட்டாவை எப்படி குரூப் பண்றது எப்படி அப்படின்னாக்கி அதாவது டேட்டாவை ஏதாவது சம் பண்றதோ ஏதாவது சம் பண்ணும்போது ஒரு குரூப்புக்கு லைக் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி என்ன ஆப்ரேஷன் வருது, இல்லை என்ன சேலரி வருது, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி பேசிக்கலா டேட்டாவை குரூப் பண்ணி அதனால ஒரு கால்குலேஷன் பண்றது, அதான் தட்ஸ் வாட் குரூப் பை. ஹேவிங் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. நம்ம குரூப் பை பண்ணும்போது அதுக்கு கண்டிஷன் ஏதாவது போடனா ஹேவிங்கை வச்சு தான் போட முடியும். அது இருக்கு. சில ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பார்ப்போம். பேசிக்கலி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கி செலக்ட் கிளாஸோடைய லிட்டில் அட்வான்ஸ். நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசிக் செலக்டை பார்த்தோம். இவங்க ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தரா போய் பார்க்க போறோம். ஆர்டர் பை பார்க்கும்போது லைக் பேசிக்கலா நீங்க இது வந்து ஒண்ணுல டேட்டாவை சார்ட் பண்றது, ஏதாவது ஒரு காலத்துல சார்ட் பண்றது. நீங்க வந்து ஓகே இப்படிலாம் ஸ்டார்டிங் பண்றது எப்படின்னாக்கி பேசிக்கலா இந்த டேட்டாவை ஆர்டர் பண்றது லைக் 1 2 3 4 அது வந்து பேசிக்கலா அசெண்டிங் ஆர்டர், அந்த ஆர்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்றது. இப்போ வந்து லெட்டரா இருந்தா அது ABCD, அதாவது கேபிட்டல் போல வரும். அது பிறகு வந்து அந்த ஆர்டர்ல லைக் A ஃபர்ஸ்ட், B செகண்ட், C செகண்ட், இப்படி ஒரு ஆர்டர்ல அந்த டேட்டாவை கொண்டு வரப்ப தான் ஸ்டார்டிங். ஓகே, நம்பரா இருந்தால் 1 2 3 4 5 அப்படி 1 2 3 9 11 12 போகும். இது ABCD அந்த மாதிரி போகும். ஓகே, இது கேரக்டரா இருந்தாக்கி. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படின்னா ஏதோ ஒரு காலத்தை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்கி நம்ம செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் என்னென்ன டேட்டா இட் குட் பி ஸ்டார், இட் குட் பி காலம், 1 2 லைக் நேம், ஐடி இது பண்ணலாம். அப்புறம் அது எந்த வருது, தென் வாட் வி ஆர் யூசிங் இஸ் ஆர்டர் பை இந்த காலம் பேர். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனாக்கி இந்த டேட்டா வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இந்த காலத்தை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி வரும். ஜாப் பேர் என்ன பேர் இருக்கோ லைக் ஏல போல இருந்தா முதல்ல வரும், பில இருந்தா செகண்ட் வரும். இல்ல ஏல 2 பேர் இருந்தாக்கி தென் இட் டேக்ஸ் a second letter. லைக் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஏல 3 பேர் இருக்குன்னு தென் இட் டேக்ஸ் a second letter. கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் லெட்டர்ல 2 பேர் இருந்தா டேக் a third letter. This is how the start ஆகும். ஸோ காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இங்க என்ன பண்றா செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜாப்ஸ் ஆர்டர் பை 2 அப்படின்னாக்கி என்ன அர்த்தம்னாக்கி அங்க வந்து நமக்கு இந்த காலம் என்னென்ன காலங்கள் இருக்கோ அதுல 2வது காலம். ஸோ காலம் பேர் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜஸ்ட் நம்பரை கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அது அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லைக் கேன் ஹேவ் 2வது காலம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி லைக் செலக்ட் ஜாப் ஐடி, ஜாப் நேம்னாக்கி 2வது ஜாப் நேம். ஓகே, இப்போ செலக்ட் பண்றது ஜாப் நேம், ஜாப் ஐடி அப்படி செலக்ட் பண்ணாக்கி 2வது வந்து ஜாப் ஐடி. ஸோ இது பேசிக்கலா இண்டெக்ஸ், இந்த செலக்ட் பண்ற ஆர்டரோட இண்டெக்ஸ். ஸோ நீங்க எந்த நம்பர் கொடுக்கிறோம் அந்த கரெக்டா அந்த செலக்ட் ஆர்டரோட அந்த ஜாப் காலத்தை வச்சு இண்டெக்ஸ் பண்ணும். ஓகே, 3வது என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கி பண்றதா பண்றோம். அது நம்ம டிசெண்டிங் அப்படிங்கும். டிசெண்டிங் அப்படின்னாக்கி அப்சைட் டவுன். ஸோ பேசிக்கலா ஆர்டர் எங்க இருந்து வரும், மேல இருந்து கீழே வரும். லைக் Z இல்லைன்னா Z ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு பிறகு லைக் அந்த மாதிரி மேல இருந்து கீழே. ஸோ ஏ லாஸ்ட்ல வரும். புரியுதா? Z முதல்ல வரும், அல்ல Z. ஓகே, Z முதல்ல வரும், அதுக்கு பிறகு வந்து ஏ கடைசியில வரும். அதே மாதிரி வரும். நம்பர்ல 9 மேல வரும், 0 கீழே வரும். ஸோ தட் இஸ் அ டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகே,
நம்ம முதல் இதுல வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா தட் இஸ் பை டிஃபால்ட் அது அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் போகும். நீங்க டிசெண்டிங் ஆர்டருக்கு மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் வி டு தட். ஓகே, இப்போ நாலாவது செலக்டிங்க பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் டேக் மோர் தென் ஒன் காலம். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஆர்டர் பை ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம். ஸோ இதுல என்ன பண்ணாக்கி முதல் நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, ரெண்டாவது லாஸ்ட் நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இது எப்படிடாக்கி இப்போ ரெண்டு பேருக்கு முதல் நேம் இருக்கு, முதல் நேம் சேமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோமா. ஸோ இட் டேக்ஸ் அ செகண்ட். ஓகே, பை எனி சான்ஸ் ரெண்டு எம்ப்ளாய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமும் சேமா இருக்கு அப்படின்னாக்கி தென் வி டோன்ட் நோ. இட் குட் கம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன ஆகுனா எந்த ஆர்டர்ல கிரியேஷன் ஆச்சோ அந்த ஆர்டர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல யார் முதல்ல கிரியேட் ஆனாங்களோ அதுல வருவாங்க, அதுக்கு பிறகு வருவாங்க. பட் there's no necessarily that's what it is. It can go any order. ஓகே, நிறைய ரீசன் இருக்கு. பை டிஃபால்ட் இட் டேக்ஸ் தட் எப்படி நம்ம கிரியேட் டேட்டா இந்த ஆர்டர்ல கிரியேட் ஆச்சோ அந்த டேட்டால போகும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம். ஓகே, இப்போ இதுல நம்ம நம்பர் கொடுக்கலாம். லைக் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து 3வது காலம் வச்சுடுமா, லாஸ்ட் நேம் 4வது காலம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம் 2வது காலம் வச்சுடுமா, சே 2,3 அந்த ஆர்டர் அந்த செலக்ட்ல எந்த ஆர்டர்ல வருதோ அந்த அந்த இண்டெக்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே, 4வது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர்டர் பை லாஸ்ட் நேம் டிசெண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல ஒன்றும் கொடுக்கல, ஸோ பை டிஃபால்ட் அசெண்டிங். சில என்ன பண்ணுதுனாக்கி இதுல லாஸ்ட் நேம் டிசெண்டிங்காட்டு எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் அசெண்டிங்கா போகுது. நான் முதல்ல டேட்டாவை ஒன்றும் பண்ணாம இது பண்றேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜாப்ஸ். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கி இந்த ஜாப் ஐடியில ஓகே பேசிக்கலா இது எப்படி வருதுன்னா ஜாப் ஐடியில ஸ்டார்ட் ஆகல, இந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ எந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி ஐடி முதல் 2வது ஐடி 3வது ஐடி அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணோம். அதனால தான் இந்த ஆர்டர்ல இது வருது. ஸோ பேசிக்கலி there's no starting. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஜாப் நேம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படின்னாக்கி ஏ முதல்ல வரணும். ஸோ அனலைஸ்ட் வில் கம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ப்ராபபிலி ட்ரெயினிங் வில் கம் அஸ் லாஸ்ட் டேட்டா. உங்களுக்கு புரியுதா? So job name. Okay, now I'm telling you I'm starting this record by runs. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுது? ஓகே, அக்கவுண்ட் அனலைஸ்ட். ஸோ பேசிக்கலா வந்து ரெண்டுக்கும் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் இங்க ஏசி 2வது லெட்டர் வந்து இது 2வது லெட்டர் வந்து சி வந்து சியினுடைய ஆர்டர் வந்து குறை, அதனால சி முதல்ல வந்து அனலைஸ்ட். ஓகே, அப்புறம் சில அப்புறம் லைக் சி இதாகுது, ஏக்கு இடத்துல சி வருது, சி கிளார்க் டெவலப்பர், டி அதுக்கு எம் எஸ் எஸ்ல 2 இருக்கிறனால எஸ் ஏ இது ட்ரைனிங். திஸ் இஸ் ஹவ் தட் ஸ்டார்டிங் ஹேப்பன். ஸோ பேசிக்கலா இது என்ன மாதிரி ஆர்டரோ அந்த மாதிரி தான் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், லைக் நான் ஐ எம் டெல்லிங் ஹியர் நம்பர் 2. இப்போ 2னா என்னது? ஓகே, இப்போ இங்க எந்த இதுல இருக்கு, இது ஸ்டார் கொடுத்ததுல வருது ஜாப் ஐடி, ஜாப் நேம், மினிமம் சேலரி, மேக்ஸிமம் சேலரி. இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஜாப் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நவ ஐ சே ஹியர் ஜாப் நேம், தட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபரெண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ மேக்கிங் இட் 4. 4 என்னது, மேக்ஸ் சேலரி இஸ் 4. ஸோ 4ல வந்து என்ன ஆகும்னாக்கி 0 முதல்ல வந்துடும். ஒரு ஆர்டர் இஸ் கொண்டு சேஞ்ச் 0 முதல்ல வரும். அதுக்கு பிறகு பேசிக்கா 80,000 100,000 பிகர் நம்பர். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கம் இன் திஸ் ஒன் பிகர் நம்பர். ஓகே, இங்க நம்பர்ல வந்து கேரக்டருக்கும் நம்பருக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னாக்கி இங்க இது முத கேரக்டர் எடுக்கும், ரெண்டாவது கேரக்டர் எடுக்கும். நம்பர்ல அப்படி கிடையாது. நம்பர்ல கேரக்டர் கிடையாது. நம்பர் இஸ் பேசிக்கலி நம்பர் இஸ் அக்கார்டிங் டு தி நம்பர். ஓகே, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா இது 1 விட 8 பெருசு. ஆனா அப்படி வராது. இது வந்து இதுதான் கடைசியில வரும். எனக்கு 170,000, இது 80,000. 170,000 is bigger than 80,000. ஸோ நம்பரை பார்க்கும்போது அது அக்கார்டிங் டு தி நம்பர் போகும். கேரக்டரை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர், செகண்ட் கேரக்டர், தேர்ட் கேரக்டர், அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் எப்படி ஆர்டர், செகண்ட் கேரக்டர் அந்த மாதிரி போகும். ஓகே, I'll show it. How does it? I'll show you. Okay. Okay. இப்போ பாத்தீங்களா 80,000, 90,000, 100,000, 170,000 அக்கார்டிங் வருது. ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்து கேரக்டரா மாத்தி ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். Just to show you how the difference between a number starting and the strings.
Okay, to char. To char கொடுக்கும்போது நான் index கொடுக்க முடியாது. I have to give column name. Okay. Salary. So இப்போ என்ன பண்றேன்? Salary character மாத்தி start பண்றேன். So basically it is starting like a this one. இப்போ 170,000 மேல வந்து 90 கீழே வந்துட்டு எனக்கு இது goes by a first character இப்போ because it's coming as a character, so the 1 is smaller than a 9. புரியுதா? இப்போ இதை நான் இது if I change that, okay, that number, இப்போ இது பேசிக்கலா ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரி ஹோல் வேர்ல்டே அப்லோட் எல்லா அப்ளிகேஷன் லைக் எக்ஸல் இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க எந்த இது பண்ணாலும் ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்பர் ஆப்ரேட் டிஃபரெண்ட்லி தட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஓகே, இப்போ நான் வந்து சேலரி வச்சு பண்ணி வச்சுடுமா, கோயிங் பை நம்பர். Okay, okay, the number basically goes according to the number. Character goes by the first character, second character. The first character is, if the first character is the same, then you take the second character's order. The second character also is the same, you take the third character order. Okay, so that is how the string is basically the characters, the string is basically started, but number goes by a number. Like, you know, like basically like, you know, 10 is bigger than 9. But if you are converting a 10 and 9 into a character, 9 is bigger than a 10 because the first character 1 is smaller than the first character of 9. That's how it operates. Okay, okay. இப்போ நம்ம descending வரும். Okay, your job name, okay, like I'm going the ascending first, I'll show you ascending. Okay, the ABC. If I come in descending, it goes இது வந்து upside down ஆகும். Okay, if you see that it is coming other way around. Senior director S came first, A come in the end. Okay, அதாவது ascendingல எப்படி ஆகும், அது அப்படி upside down ஆகும். This is what they call descending. Okay, is it clear? Okay, now we go by 2 characters. Okay, இப்போ இதுல வந்து நமக்கு first name second name யாருக்குமே சேம் கிடையாது. So you are not going to see any difference here. Okay, you are not going to, okay, sorry. Now we are taking at that employee. So now the first name, if you look at the B comes first, D comes first. So if I say that other way around, the whole thing is going to change now. Now if I take the last name first, whoever has got a last name, யாருக்கு முதல் last A ல தொடங்குதோ, basically because we don't have a A, it is taken a M. Okay, இப்போ எங்க ரெண்டு இடத்துக்கும் basically like there are 2 Michaels, so it took that Kevin as the first one. Okay, இதை பார்ப்போம். If I take that one out, we just go by last name. Okay, வெறும் last name கொடுத்தாக்கி, I don't know which one is coming first. Let's see. நான் first வந்துட்டேன். Tilak came first because Tilak was supposedly created first. That's the reason Tilak came first. Okay, if I see that, if I give the like, you know, first name now, the order change now. Sorry. Okay, see, it's coming first. So basically, this is what the sorting is. It goes by the first one, there is the same one, then you take the second column. Okay, okay. நம்ம எம்ப்ளாயி ஐடியை பற்றி, எம்ப்ளாயி ஐடி just start பண்ணணும்னு வச்சுடுமா, the way it is ID is that is how it shows that. Okay, that because is the way it is created, that is what it goes. Okay, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், we'll take something else to show you. First name, last name, descending. Okay, I'll show you last name descending. Okay, okay, because here the 2 people has got the same last name. So let's see how does it works. Okay, now Prasad. Okay, the last name Prasad, Bindu is ascending. So B is coming first, I is coming here. If I change that,
Like it is also going to change now. Okay, sorry. Okay, okay. This is going to be the same because okay. Sorry. I'll put that descending. Both are making it descending. You will see that. You will see which one is coming first. See, the order changed. Here also the order changed because the descending wise, Y comes before B, T came before K. If I'm taking it out, that goes other way around. Okay, we covered order by, now we'll go by group by. What is the definition of the group by? The Oracle group by class used select statement to collect the data across multiple records and group result of aggregation by one or more columns. Okay, this isn't a select column 1, column 2, number of columns. Then there's some kind of a calculative aggregation function. Aggregation is calculation. Like either it could be a count, it could be a sum, count, min, max, some kind of a this one. And that most probably, like, you know, except count, everything works on a number column. Count it could work on any column. You can put a star. Because count with the number of records, or you can even say the count, open the bracket, star, you can do that. Otherwise, it has to be a number column. Okay, then you are taking the from class in the table. So we know up to here. This is a function, column 1, column 2, function on a column or a record from table. Now says where conditions. Okay, you can put where condition. This is what the important is, group by. Okay, now what is happening here is, okay, the group by has to have number of columns that is coming before that calculation. Okay, the calculation மூணு column இருந்தாக்கி group by has to have மூணு column. The calculation ரெண்டு column இருந்தா group by, because the group by எதுல ஆகுது அப்படின்னா calculation ஆகுது. So அதுக்கு முன்னால் எத்தனை காலம் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் வச்சு அது இது பண்ணும், group by பண்ணும். So if this is not matching, it is going to throw the error. Okay. Thank you. Select job ID count. As I said, count doesn't need on this one. You can put all the records. Prime employee, group by job ID. So you can basically job ID. On the basis of job ID, it is counting. I'll repeat that. Select job ID count from employees, group by job ID. So the job எத்தனை employee இருக்காங்களோ அத்தனை count வரும் இதுல. Okay. So நான் சொன்ன மாதிரி இந்த calculation எத்தனை காலம் இருக்கோ அது job ID ல இருக்கணும், அங்க group by ல இருக்கணும். Okay, இப்போ ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா job ID, department ID, some salary. So okay, இப்போ எப்படி ஆகும் அப்படின்னாக்கி job ID ஓகே, ஒரு job ID, ஒரு department ID, amount, ஒரு job ID, ஒரு ஜாப்ல more than ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு job ID, ரெண்டாவது department ID, the total amount from employee. அது மாதிரி இங்க we use job ID as a department ID. So this one, I'll show that how does it works. For that, I'll show you what does the record look like. Start from okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க job ID, department ID எழுதுறோம். So okay, like basically there are 1 2 தடவை வருது, 7 ஒரு தடவை, 1 3 தடவை வருது. So basically you will see that okay, இது 1 ல 3 தடவை வந்துச்சுனா இதுல 2 ரெக்கார்ட் இருக்கு, 1 4 2 ரெக்கார்ட் இருக்கு. Okay, இப்போ நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் தான் எடுக்கும். So basically இங்க என்ன எடுக்கிறோம், 7 ல எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்கு, 7 ல basically 2 ரெக்கார்ட் இருக்கு. Okay, 7 ஜாப்ல ரெண்டாவது 2 ரெக்கார்ட் இருக்கு, ஒரு ஜாப்ல 3 ரெக்கார்ட் இருக்கு. Okay, 2 ஜாப்ல ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு. That's what you are going to get it. Basically what you are going to get is ஒரு ஜாப் basically எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்கு, 1 2 3. Okay, I think we have how many records are there? We have okay, we have only 7 records. That's fine. Okay, so 1 ல 3 இருக்கு, 2 ல 1 இருக்கு, 7 ல 1 இருக்கு. That is what you are going to get it. Okay, if you are basically it is taking a job ID and counting. For a job, how many records are there? For a job, how many? That is how that the whole thing works. You look at that. See that 7 ல 2 இருக்கு, 1 ல 3 இருக்கு, 2 ல 1 இருக்கு, ஒரு ஜாப் இல்லாம 1 இருக்கு. This is how it is. 7 records totally. 2 3 5 6 7 record.
This is how it says. So basically, you have seven record in this. Okay. If you want, you can even add an order by here. Order by one. If you do that, see that. Here also you can order by. So basically, I'm changing the order of this one. So one record is this one. Okay. If you want to do order by here, probably you have to say the order by count on the calculation. I think there is no count, so you have to say that. I think this is how it works. Yeah, or probably you can say that number 2. I think probably make works. Okay, you can say the order by. That's easier. Okay, this is how it works. Basically, 1 to 1 is 2. So you can use the order by that too. Okay, group by. Basically, what you are doing here is it is counting on the basis of job ID, which is grouped. So all the job ID comes, the similar jobs comes, and then this is take the count on the basis. This is what it is. Okay, now I'm going to use 2 columns. Okay, for a grouping purpose. Now what is happening here is I'll do the grouping only. I'll take a count, then I'll come back to that. So now you say that. Okay, because before this function there are two columns. So the group I should have 2 columns because the calculation happening on first this basis plus this one. So there could be multiple job have a department ID. Let's see now how does it works. Earlier you had 4 records. Now probably you are going to have more records now. Because taking the job 1, 4, there's a 2 records. Because for the job 1, for the department 4, there's a 2 record. If you look at the job, there's no department, 1 record. Okay, now I say order by 1. Order by 1. So that will tell you exactly that how it is. Okay. Okay, look at that. Job ID is 1, 4, department, 2 record is there. For a job ID, there is no department assigned, has got 1 record, 2 job ID, 2, 1 record, 7 job, department ID 1 record, 7 job, 4 1 record. There is a none, there's a 1 record. So basically altogether 7 record. Now I go for a salary. Okay. Now when I say sum, I can't sum anything here. So I have to say which column I am summing. There should be a some number column, right? Salary. Okay. Okay. We give that. Again, you are getting the same number of records because though this is changing, this is the same. Like the grouping is the same, so you are getting the same number of records. Now say 1 1 4. There's nothing. 1 4,000 like 4,000. 2 department 2 again 4,000. This is called the salary sum. Okay. Now if I change this sum here to here, the whole thing is going to change now. Okay. Now this is probably going to throw the error. I don't know. Yeah, the reason is it is not matching here. The department ID, job ID is not matching. So if I say that is how. It's working now. Job ID. Okay, if you look at that, there is a. Okay, if you look at that, now it's going to. Come on. It is going to work. See that. Now the whole thing is going other way around. Department first jobs. So the amount also change accordingly. Okay. Okay. Now I can have more than one calculation that I'll show you. Here I'm also telling sum salary, count, this sum. I also can say minimum salary, max salary. I'll say the same thing like job ID. Okay, for a job ID, the only thing is
before this count, before sum, what are the columns that has to come in the group by? You can have any number of calculation within that. See that? I get the same kind of. Now I can also say that max. So what is the max salary? So I can say that in salary. It is going to say that the highest salary is going to say the minimum salary for the department. Sorry, for the job ID. Job ID. Okay, department ID. Sorry, TPT. For the department ID. Now we will see that. Okay, see that the maximum salaries when you are coming, because after updating the salary says the maximum salary for this, because Divya and Yamin is coming into that first. They both have job and department. And Yamini has got a 40,000. That's the minimum salary. Divya has sent a 50,000. That's the maximum salary. So this is how the calculation works. For the department, it doesn't care about the employees. It's all care about job and department. It ignore all other information. So within these two, it makes the calculation. Is it clear? Yeah. Okay. Now we'll go to the part of group by is done. Now we'll see that having. Okay, the having is the where class of group by. Okay, so you understood that when you are running a select statement, you are putting a condition for a record by using a where. But when you are coming to a group by, because group by is happening on the sum, you can put a where class on job ID and the department ID. You can put that is a real column, but you are putting a calculation. You cannot put the where class. You have to put a having class. That is how it works. Okay, so you say that having selected job ID sum by group employee group by job ID having some salary 50,000. Why it is? Okay, I can also say where from employee where job ID department ID equal to something. I can say where class also to that, but I cannot put a where class on salary. The reason is where class வந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அப்ளை ஆகும். புரியுதா? இப்போ நான் வேர் ஜாப் ஐடி ஈக்குவல் டு 1 டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னாக்கி எனக்கு ஒன்னாவது ஜாப் ஐடியும் ஒன்னாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தான் டேட்டாவும் தான் எக்ஸ்ட்ராக்டட். இது the selected job ID equal to 1, department ID equal to 1. But when you are doing a where class on sum, that is happen after the calculation happens. You got it basically post select. After you got all the record, you sum the value, then that only that the condition applies on that. The condition applies after you are selecting the data. But in the where class, the condition applies before you are selecting the data. So in the where class, whatever condition is there, that is the only data is going to come out. Basically, that's the only data going to be extracted. But the where class on or the having class on sum applies after the whole calculation happens, because everything is done. That is the final stage. That is the reason it is called having. It is not part of where. If you are putting any condition part of where, that is the only record is going to come out. But in this case, after all the calculation happen, the having class is applied. That's the reason they are having a special class for that as a having. What I'm telling here is, I'm telling here, job department rate some salary count, employee job at department having salary greater than 50,000. Okay, what I'm telling here is, select all the guys, sum the value, then give me return only the salary which has got more than 50,000. Okay, so basically here, if you are looking at the previous data, the thing I'm going to get the sum salary I'm going to get is where basically going except this record. Okay, parties, I'm not going to get this record. I'm not going to get this record because more than 50. So I'm not going to get this record. So I'm going to get a 60,000, 85,000, 90,000. So basically I'm going to get only 3 records. Know that the time going to take or the process going to take is the same. So this is going to take the same process plus the sum condition, because that is it actually what is going to do is going to do all this work. Whatever you are seeing the down, this is going to do all this one. After calculated, it is going to apply the condition on that. I'll see that.
I'm going to get only 3 records. If I say less than equal to 40, okay. Why is the less than equal to? The reason is the previous condition is greater than. So anything left out is less than equal to. That's the reason I'm putting less than equal to. Now you are that's what you are getting here. Is it clear? Okay. Yeah. Now I can put a where class here. You can say that job ID equal to, say that 2. I can do that. I can also do that here. Sorry. Put in the wrong place. Okay, I can put a where class here. Where job ID is equal to here. Now what is happening here is only going to collect me a record which is job ID. So that the filter happens the time it is selecting the record. Then only the sum is going to happen. See that 0, 0 to 40,000. That's what happens. So it's going to get me only the record, then calculate, then represent. So only one record is going to do that. Okay. I can say that. So let's see. So there are basically 2 records. So what happens? Okay. Now I take this one out, taking that class out. I'm applying this condition. Now having a class on 2, 1 basically says I can say that this also I can do that. More than one I can do that. Add condition I can apply on that. This is what it is. So basically, it is not only taking this one, like for example, I'm taking this one out. If you see that, it's probably going to get me 3 records. Now when it's able to, now I'm applying the second condition on the second one. So it is going to give me greater than 1. So that is what I'm going to get it. This part is clear. Okay, how the having is applied. So that the where class applied on before selection, the having is applied after the calculation. That's what I understand. Okay. Okay. There is a concept called row ID and the row number. Okay. First of all, I explain what is a row ID is. Okay. Oracle data was stored பண்ணும்போது Oracle is not going to rely on your primary key. It's internal row ID ஒன்னு create பண்ணும். So the row ID created on the basis of this is that keyword on the basis of create பண்ணும். Okay, அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்டுக்கோ அதுக்கு okay, basically 4 bytes on long number. Actually, it's not long number. Bytes is kind of like, So basically, it is giving some part for a object. அப்படி எந்த physical file store ஆயிருக்கோ அதுக்கு some part. Then in the block, internally how it stores, how it is create the row number, row ID. So that is what Oracle looks at. When you are looking at the row, that is what Oracle internally look at that. Okay. The reason is you may create a table without primary key. So it has to know, it has to have the address for every row. Like, நம்ம அப்ளிகேஷன்ல வந்து பிரைமரி கீயை வந்து ஒவ்வொரு ரோ அட்ரஸ் மாதிரி யூஸ் பண்றோமோ அத மாதிரி they create internally for the row ID because they don't rely on what you define, they rely on their row ID. Okay. But you can ask me why we can't rely on that. The reason is the row ID is 90% doesn't change, but there is a possibility it can change. And the data backup and restore பண்ணி வச்சிடுமா, then the whole thing may change. It may take a different block. It may take a different row number and all this stuff. So the thing is, when you are taking it, then the internal object may change. So we cannot rely on that. Okay, for our operation, we have to rely on above one data. We cannot rely on how the Oracle happens. Okay. The row number எப்படினாக்கி the data select பண்ணும்போது basically according to the number row you are selecting it give a number 1 2 3 4 internally either like Excel sheet or side number இருக்கும் தெரியுமா 1 2 3 4 5 6 அதே மாதிரி automatically it provides the number which is basically calculated that give a number. Now I'll show that how does
Okay, how does that work? I'll show it. This is internally. So we generally, sometimes we use it. I'll show you where we use it. I'll show you. Like I'm taking from employee, first name, last name, and all this stuff. Row ID, row number. See that. This is how the row ID happens. This is automatically stored here. Okay. This is basically, this is internal, okay, just for your understanding, but you don't have to do anything. Just row ID. This is how the Oracle internal is keep the address of every rows. Okay. Now row IDs, which is basically on the fly இதாகும். நீங்க எப்படி row select ஆகுதோ அப்படி select ஆகும். இப்போ நான் department ID not equal to 4 போடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Like now, row ID is equal. Still probably I have that, like see, of the Bindu's number, no finish number 2. You look at this one. Row ID is basically given to select first, Yamini second, Bindu comes 3. But this is probably how the data are created. Okay. Now if I say here order by, probably the number may not change. Order by last name. Look at that. But this is how the row is extracted. So still record 1. But this is how the row is coming out. Then it is sorted and presented to you. ரோ எந்த மாதிரி வெளியே வருதோ அந்த மாதிரி தான் நம்பர் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த ஆர்டர் இட் பேசிக்கலி சேஞ்ச் த இண்டெக்ஸ் அண்ட் கிவ் இட். பட் இஃப் ஐ கிவ் சம் கண்டிஷன், then according to the row, the data which is coming out as color number. Now the Bindu record came first, the Nofin record came second. From that, even if I change the order, order by last name, say descending. Now let's see how it is doing here. Still Bindu got number 1 Nofin card, because this is how the record came out. Then only it's sorted and given to you. So how the record is coming out, this one way. Okay. Now I can also say here, and row num less than 2. I can have a condition here. Okay, because this is a data which is extracted, I can have a condition on that. So if you see that, it's going to give me only one record, which is Bindu. So if I say equal to 1, because normally we don't do equal to 1. There was some, I forgot what is the reason. It always is less than equal to less than 1. That's why we say that. Okay, but still you are going to get only one record, Bindu record. Though that the order by is coming back, but it is not applying order because the condition applied before that order is happening. So you are getting this record, Bindu record, then you are applying the order. Okay, this is where I say that where applied when you are getting the record. The order by happen later. After that only the sum happens. Then that having applied on the sum. This is the things. Like now the sorting, summing, everything happened after selecting the record. The data was like massaged according to the order, according to the sum, everything. Then the having applied, then only the data is presented. Is it clear, guys? Yeah. Okay. Okay. After that, there is a minimum max. I told you there's a function called minimum. There are Oracle has got a lot of functions. Okay, how the minimum happen, max happens. The least is basically like okay, the minimum is basically the difference between least and greatest is the least and the minimum happen according to the row, all the row. The least happen within that columns. Like if you have 2-3 columns, basically least happen within the row. The minimum happen, least happen within that one row. The max, that minimum happens according to the column, all the data in the column. Okay, that is how the minimum. The greatest is the other side of the max. Okay, the greatest happen when you are giving more than one number. It will give you which is the bigger number. Okay, just I'll give an example. Okay. I'll tell you. Okay. Now, if I say minimum, maximum salary, greatest salary.
So, okay, the greatest you always get the maximum salary. But when you are doing this one, this happen for every record because the things happen within that one row, within the two columns. I can say here, I don't have to give a, even I don't have to give a, this one, like, table. I can say that least of 10, 12, 6, greatest of. So here you are going to get 19. This is basically you are getting a, within that, within the one row, what, like basically, what are you getting at least or minimum or maximum within the one row. When you are applying a min max, then basically that happens on only one column for the entire row. That is what the difference is. Okay. I think we'll stop it here.